Hello everyone, అందరికీ నమస్కారం అండి. Today onwards we are starting places in news. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది యూపీఎస్సీ 2026 ప్రిలిమ్స్. ఓకే, మెయిన్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావు. దట్స్ ద రీజన్ ఫర్ ద ప్రిలిమ్స్. డెఫినెట్లీ ఈ జోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ ఇన్ న్యూస్, ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్, యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దట్ కమ్స్ టు అరౌండ్ 10 మార్క్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, అర్థం చేసుకోండి, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10% ఆఫ్ ద మార్క్స్ మీకు జోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద న్యూస్ నుంచి వస్తున్నాయి అంటే మీరు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నా యాజ్ బికాస్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ ఈస్ మిడిల్ ఈస్ట్ మ్యాప్ అండి. గల్ఫ్ కంట్రీకి సంబంధించిన ఇది ఒక మ్యాప్, రైట్? నా ఈ ప్లేసెస్ ఇన్ ద న్యూస్, జోగ్రఫికల్ లొకేషన్స్ ఇన్ ద న్యూస్ సిరీస్ ఉంది కదా, ఇది మనం కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం టిల్ వీ కవర్ 2025లో 2026లో. ఓకే, ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్ ఉన్న అన్ని కవర్ చేయాలి మనం. ఓకే, బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ ఈవెన్ 1 మార్క్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్, 1 క్వశ్చన్ ఇన్ ది ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ మొట్టో అండి. ఓకేనా, రైట్? సో గల్ఫ్ కంట్రీస్ మీకు మనకు మంచిగా గుర్తుండాలి, ఎందుకంటే అక్కడ వార్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. యూ ఆల్ నో దాట్. వార్ జరుగుతుందంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ ఈస్. డెఫినెట్లీ మీకు క్వశ్చన్స్ దీని నుంచి ఒక 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మే కమ్. అండ్ మెయిన్స్లో కూడా దీనికి సంబంధించి అడుగుతారు. ఓకే, దట్ ఎనీ హౌ ఇన్ ద మెయిన్ సిరీస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో కామెంట్ సెక్షన్లో రాస్తూ ఉండండి వాట్ ఈస్ ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్, అలా రాయండి. ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ స్టార్ట్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద వీడియోస్ కదా, మీరు చదువుతారు, చదువుకున్న తర్వాత రాస్తారు, అందరూ అది చదువుతారు, తర్వాత నేను కూడా చదువుతాను. చదివిన తర్వాత ఐ విల్ ఆల్సో సీ దట్ మీరు ప్రాపర్గా రాసిందా లేదా, దెన్ ఐ విల్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. సో ఎంగేజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ దట్ ఈస్ ఫార్ బెటర్ అండి. ఓకేనా, రైట్? సో ఆపరేషన్ రోరింగ్ లాయన్ అంటే ఏంటి? ఇజ్రాయిల్ అండ్ యుఎస్ టుగెదర్, ఓకే, దే హ్యావ్ వేజ్ ఏ వార్ ఆన్ వాట్? ఇరాన్ మీద వార్ స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. ఐ టోల్ యూ ఇన్ మై షార్ట్స్ ఆల్సో. మీరు ఒకవేళ షార్ట్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటే మంచిది, ఎందుకంటే నేను ఇంపార్టెంట్ టిప్ కూడా మీకు ఇచ్చిన. అన్ని షార్ట్స్ చూసుకుంటే మీకు చాలా వరకు కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ అయిపోతాయి. ఒక 3-4 ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్ని షార్ట్స్ చూసేయండి, మీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్మోస్ట్ 2000 కరెంట్ అఫైర్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ అనమాట. ఓకేనా, రైట్? ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్, ఇజ్రాయెల్ అండ్ యుఎస్ టుగెదర్ కలిసి ఇరాన్ మీద వార్ చేశారు. ఓకే, సో ఈ ఆపరేషన్ రోరింగ్ లయన్లో ఇరాన్, ఇజ్రాయిల్ అండ్ యుఎస్, ఓన్లీ 3 countries ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండి. ఇరాన్ ఈజ్ బాంబింగ్ వాట్? ఎనీ యుఎస్ మిలిటరీ అసెట్స్. యుఎస్ వాళ్ళది ఉన్న బేసెస్ అయినా సరే, షిప్స్ అయినా సరే, మిలిటరీ పర్సనల్ అయినా సరే, వాళ్ళు పెట్టిన అమ్యునేషన్స్ అయినా సరే, మిజైల్స్ అయినా సరే, బాంబ్స్ అయినా సరే, ఓకే, చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్లో వాళ్ళు ఇలాంటివి చాలా పెట్టారు యుఎస్ వాళ్ళు. సో ఇరాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్ ఆఫ్ దీస్ బేసెస్కి టార్గెట్ చేసి యుఎస్కి అలా ఇండైరెక్ట్లీ హర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. ఈ మధ్య అప్పుడప్పుడు హోటల్ కూడా, దుబాయ్లో హోటల్స్ ఆర్ ఆల్సో, బుర్జ్ ఖలీఫాకి కూడా కొంచెం తగిలింది అంటున్నారు, పామ్ హోటల్కి కొంచెం తగిలింది అంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ కొలెటరల్ డ్యామేజ్. కొలెటరల్ డ్యామేజ్ అంటే వెన్ యూ వాంట్ టు ఎలిమినేట్, ఒక ఎనిమీకి ఎలిమినేట్ చేయడానికి మీరు మిసైల్ వేస్తే పక్క ఉన్న, ఓకే, సివిలియన్స్ అయినా సరే, వేరే బిల్డింగ్స్ అయినా సరే, అది కామన్గా హర్ట్ అవుతాయి అనమాట. కామన్గా అది కూడా డిస్ట్రక్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? కొలెటరల్ డ్యామేజ్. ఓకే, రైట్? సో ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ జోగ్రఫీ మనం మంచిగా చూసుకుందాం. ఒక పక్క మన దగ్గర పొలిటికల్ మ్యాప్ ఉంది అండ్ అనదర్ సైడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? ఫిజియోజోగ్రఫికల్ మ్యాప్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కషన్ ఒకసారి మనం పొలిటికల్ మ్యాప్ చూద్దాం. పొలిటికల్ మ్యాప్ అంటే జస్ట్ కంట్రీస్ అండ్ బార్డరింగ్ కంట్రీస్ అంది చూడాలి. ఓకే, మ్యాప్ ఎలా ఉంది, ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఆ కంట్రీస్ వాళ్ళది మ్యాప్ బౌండరీస్ ఎలా ఉన్నాయి, అది చూసుకోవడమే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? పొలిటికల్ మ్యాప్. దిస్ ఈజ్ ఎ పొలిటికల్ మ్యాప్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ పొలిటికల్ మ్యాప్. మనం ఇండియా నుంచి చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఎందుకు దిస్ ఏరియా, ఇది ఇప్పుడున్న కాన్ఫ్లిక్టెడ్ ఏరియా, ఇది చాలా కాన్ఫ్లిక్టెడ్ ఏరియా. దిస్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? మిడిల్ ఈస్ట్ అంటారు. మిడిల్ ఈస్ట్ అంటారు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఈ ఏరియాకి ఏమంటారు? మిడిల్ ఈస్ట్ అంటారు బేసికల్లీ. ఓకే, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజిప్ట్, సుదాన్, ఇది మిడిల్ ఈస్ట్ అంటారు. ఫస్ట్ మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఏముందంటే వై డూ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మిడిల్ ఈస్ట్?
ఈ బ్రిటిష్ కాలంలో బ్రిటిషర్స్ ఇక్కడ మన దగ్గర యూకే ఉంది, రైట్? ఓకే, జస్ట్ అబౌవ్ ఫ్రాన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ ది యూకే హియర్. సో యూకే వాళ్ళు when they started coming towards this side, ఇదేంది ఈస్ట్, దట్ ఈస్ వెస్ట్ కదా. ఓకే, వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఓకే వాళ్ళ డామినెన్స్ మెనీ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక రీజన్కి నేమ్ ఇవ్వాలి, అది కంపల్సరీ వచ్చింది. ఓకే, ఇవన్నీ మన చేతిలో ఉన్నాయి, సో ఏం చేద్దాం, వీళ్ళకి ఒక ఈ రీజన్కి ఒక నేమ్ ఇద్దామని వాళ్ళు వాళ్ళ కంట్రీ నుంచి చూస్తే ఇది ఈస్ట్లో ఉంది కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఎస్ ఈస్టర్న్ కంట్రీసే వాళ్ళకి. కానీ ఇక్కడ మనకు ఆన్ ఇండియా దే రూల్డ్ కదా బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అనమాట. సో వీళ్ళు దీస్ కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఈస్ట్, ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఓకే, బంగ్లాదేశ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఈస్ట్ అనమాట, రైట్? సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ కంట్రీస్కి ఈస్ట్ ఇండియా అన్నారు, ఇది ఈస్ట్కి మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి దే కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, మిడిల్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ అని చెప్పారు. సో ఇట్స్ ఏ టర్మినాలజీ అంతే, ఇట్స్ ఏ టర్మినాలజీ టు ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ఏ పర్టికులర్ రీజన్. ఇప్పుడు గల్ఫ్ కంట్రీస్, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అంటే డైరెక్ట్గా మన థాట్ ఎక్కడ పోవాలంటే ఇది ఇస్లామిక్ నేషన్స్ దగ్గర మన థాట్ పోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, రైట్, ఫైన్. So we'll start our discussion from India, right? Okay, we'll go to the west of India. You have exactly very immediate neighbor, boundary neighbor for India is Pakistan. Then, okay, as I've all told you in my previous classes also, Afghanistan does not make border with Arabian Sea. So from Pakistan, Afghanistan, Iran, these are there. Idi remember cheskondi. ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్ మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్. అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ డస్ నాట్ షేర్ బార్డర్ విత్ వాట్, ఓకే, అరేబియన్ సీ. ఇది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు, ఫైన్. దెన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏముందంటే వెదర్ పాకిస్తాన్ షేర్స్ బార్డర్ విత్ ఇరాన్. చాలామందికి ఇది తెలీదు, బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్ దట్ ఈవెన్ పాకిస్తాన్ షేర్స్ బార్డర్ విత్ ఓకే ఇరాన్. Remember this point, Pakistan shares border with Iran. This all you need to know about it. Okay, so Monday we will try to recollect what we are going to understand. So from India, if we go towards west, Pakistan will come first. It's a transboundary country for us. Then Afghanistan, then Iran. Okay, so one important thing that we have learned here is Afghanistan does not share, Afghanistan ki Arabian Sea ki border ledu. Okay, but Pakistan shares boundary with what? Iran. పాకిస్తాన్ అండ్ ఇరాన్ షేర్స్ బౌండరీ, ఇది బౌండరీ వీళ్ళది. ఓకే, అండ్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్, పాకిస్తాన్లో చైనా ఒక పోర్ట్ బిల్డ్ చేస్తుంది. దట్ పోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, గ్వదార్ పోర్ట్, ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, చైనా ఈజ్ బిల్డింగ్ విత్ వాట్, పాకిస్తాన్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇండియా ఈజ్ బిల్డింగ్ ఏ పోర్ట్ ఫర్ ఇరాన్. దిస్ పోర్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, చబాహర్ పోర్ట్. very important. Please don't miss this important GK. Okay, right. So you understood that. Why? Because if Pakistan and China builds a Gwadar port here, obviously ఈ వాటర్స్లో వీళ్ళది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే పోవడం రావడం, మళ్ళీ షిప్స్ పోవడం రావడం, అంటే ఇక్కడ చైనా మిలిటరీ ఆర్మీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఇండియాకి థ్రెట్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఓకే మీరు అట్లా చేశారు కదా, మనం పాకిస్తాన్, ఇండియా అండ్ ఇరాన్ ఇక్కడ చబాహర్ పోర్ట్, అంటే మన మిలిటరీ కూడా వెళ్తుంటుంది వస్తుంటుంది, మన కార్గోస్, మన షిప్స్ వెళ్తుంటాయి వస్తుంటుంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఏ ఈక్వల్. ఇక్కడ చైనా డామినెన్స్కి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ మేడ్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ యాజ్ చబాహర్ ప్రాజెక్ట్. ఇరాన్కి మనం బిల్డ్ చేసి ఇస్తున్నాం, ఇద్దరు కొలాబరేషన్ చేసుకొని ఆ పోర్ట్ తీసుకొస్తారు, రైట్? ఓకే, సో రైట్ ఆఫ్టర్ ఇండియా యు ఆర్ హ్యావింగ్ పాకిస్తాన్, మళ్ళీ చూద్దాం. దెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, దెన్ ఇరాన్. దెన్ important is Iran is okay having boundary with Iraq, very important. ఇప్పుడు ఇరాన్ ఉంది కాబట్టి కాన్ఫ్లిక్ట్ రీజన్ ఏముంది మనకు, ఇరాన్. మనం ఇరాన్కి చూద్దాం. ఓకే, ఇరాన్ ఈజ్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ పాకిస్తాన్, ఫస్ట్ కంట్రీ. ఇరాన్ ఈజ్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, సెకండ్ కంట్రీ. ఇరాన్ ఈజ్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ తుర్క్మెనిస్తాన్, ఓకే, థర్డ్ కంట్రీ. ఇరాన్ ఈజ్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ Turkey, that is fourth country. Iran is sharing border with Iraq, that is fifth country. Please remember this. They may ask you in the examination lo adagachu which one of the following countries share border with Iran ani adagachu. Okay, fine.
So please remember this, don't forget. Okay, now Iran share boundary with యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పోదాం. ఇట్లా ఎప్పుడైనా ఇట్లా పోవాలి, ఈజీ ఉంటుంది. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పోదాం. ఇరాన్ షేర్ బౌండరీ విత్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, తుర్కమెనిస్తాన్. స్థాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లెఫ్ట్ సైడ్లో టుర్కియే, ఇక్కడ దెన్ ఇరాక్. ఇరాన్ డస్ నాట్ షేర్ బౌండరీ విత్ సౌదీ అరేబియా. ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇరాన్ డస్ నాట్ షేర్ బౌండరీ విత్ సౌదీ అరేబియా. దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ఫైన్. దెన్ ఈ రీజన్ మనకు ఇప్పుడు ఇరాక్, సిరియా, టర్కీ మనకు కాన్ఫ్లిక్ట్లో లేదు కాబట్టి గల్ఫ్ రీజన్స్ మనకు కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉన్నాయి. సో దిస్ ఏరియా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. దిస్ ఏరియా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్. ఓకేనా, ఫైన్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ప్రాపర్ గల్ఫ్ మ్యాప్ ఇచ్చిన అండి. సో వీ హ్యావ్ మనం ఇండియా నుంచి అన్నీ చూసుకున్న తర్వాత జూమ్ ఇన్లో చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గల్ఫ్ రీజన్లో వీ హ్యావ్ టు సీ ద ఇంపార్టెంట్, మనం ఏం చూద్దామంటే కంట్రీస్ చూసిద్దాం. ఓకే, సేమ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సౌత్, ఈస్ట్, నార్త్, వెస్ట్ ఇట్లా పోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ అండి, యమన్. దీనికి బౌండరీ ఇట్లా ఉంది. దిస్ ఈజ్ యమన్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఫైన్. తర్వాత దిస్ ఇస్ ఒమాన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఒమాన్. ఓకే, రైట్. మళ్ళీ చెప్తాను, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దిస్ ఇస్ యమన్. యమన్ క్యాపిటల్ చూసుకోండి, సనా. యమన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ వాట్? సనా. అండ్ దిస్ రెడ్ ఏరియా ఈజ్ యమన్. యమన్లోనే వీ హ్యావ్ ది డెసిగ్నేటెడ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ హౌతీస్ ఉంటారు. హూ విల్ బి దేర్? హౌతీస్. Remember this point. Okay, Yemen right side you are having what? Oman. Yemen right side you are having what? Oman. Oman capital Muscat. Oman capital Muscat. Remember this, important, very very important. Remember this. So Gulf countries ki manam chuste south lo manaku first is Yemen. Yemen pakkane right side you are having what? Oman. Yemen capital is Sana. Oman capital is Muscat. Okay, అయిపోయింది. Okay, then this you are seeing, no, this is called as what? United Arab Emirates. This is what? A green color di undi kada, United Arab Emirates. And United Arab Emirates capital is Abu Dhabi. దీనికి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఇంకా మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం, బట్ లెట్ us అండర్స్టాండ్ జూమ్ అవుట్లో. ఓకే, పైనుంచి మనం ప్రాపర్గా ఒక ఓవర్ వ్యూ తీసుకున్న తర్వాత వీ కెన్ డూ మచ్, రైట్? ఓకే, దెన్ వీ షుడ్ గో అహెడ్ విత్, ఫైన్. యమన్ సౌదర్న్ మోస్ట్ గల్ఫ్ కంట్రీస్లో సౌదర్న్ మోస్ట్ కంట్రీ ఏముంది? యమన్. యమన్ క్యాపిటల్ సనా. దెన్ రైట్ సైడ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? ఒమాన్. ఒమన్ క్యాపిటల్ ఏంటి? మస్కట్. ఒమాన్ పైన యు ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్. Capital of United Arab Emirates, it is Abu Dhabi. Clear? Okay. Then you are having, okay, another important country which is, this is called as Qatar. Qatar capital is Doha. Qatar capital is Doha. Remember this point. Okay. కొంచెం జూమ్ ఇన్ చేసుకోండి ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్. యూ విల్ ఫైండ్ ఇక్కడ ఒక స్మాల్ ఐలాండ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇట్లానే ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? బహ్రెయిన్. That is called what? Bahrain. Remember this point. And the Bahrain capital is Manama. Bahrain capital is Manama. Getting my point here? Okay. So you are having here, so Yemen, southernmost Gulf country, Yemen capital is Sana. Then Oman, Oman capital is Muscat. Then you are having above United Arab Emirates capital is, okay, you are having Dubai, no, Abu Dhabi. Then you are having what? Qatar. Qatar capital is Doha. Then again Qatar paina inkoka small island undi. Then it is called as what? Bahrain. They may ask you in the chronological order kuda adagachu, are in the following islands in the north to south direction. North to south direction lo islands ki or countries ki arrange cheyamante you have to say first you will cover Bahrain, Bahrain tarvata Qatar, Qatar tarvata UAE. So this is what is Bahrain, Qatar, UAE. They may ask you to, okay, make the arrange them into chronological order. Then Bahrain paina again very important. We are having what? Kuwait.
You are having what? Kuwait. Remember this one. Kuwait capital is Kuwait. Fine. These are the important Gulf countries, and the major important Gulf country, another one, like the biggest one, you can say that. Okay, the biggest one you are having is, okay, this is Saudi Arabia. This is what? Saudi Arabia. Getting my point here. This is Saudi Arabia, and Saudi Arabia capital is what? Riyadh. Saudi Arabia capital is what? Riyadh. Okay. Clear my point? Fine. These are the important political boundaries with regard to what? Gulf nations. I hope this is clear to you. And Saudi Arabia, if you see a big country ఉంది కాబట్టి చూద్దాం. ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏముందంటే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ బహ్రెయిన్ అయినా సరే, ఖతర్ అయినా సరే, అబుదాబి అయినా సరే, దిస్ అండ్ కువైట్ అయినా సరే, ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ నేషన్స్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద పర్షియన్ గల్ఫ్. పర్షియన్ గల్ఫ్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అంటే అరేబియన్ సీ వాటర్ ఇట్లా వచ్చి ఇలా డిప్రెషన్ ఉంటే ఎక్కడైనా, ఓకే, ఎక్కడైనా మా ఓషన్లో డిప్రెషన్ ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం గల్ఫ్ అంటాం. సో అదే అరేబియన్ సీ వాటర్ ఇట్లా డిప్రెషన్లో ఉందన్నమాట, యూ షేప్, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గల్ఫ్. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ పర్షియన్ గల్ఫ్ అని అడగచ్చు. దెన్ Kuwait is located, Bahrain is located, Doha, Qatar is located, and UAE is located in the Persian Gulf. Remember this point. Okay. Whereas Yemen and Oman ki meeru chuste, they are having the coastline with Arabian Sea. Oman ki Gulf of Oman undi, Yemen ki Gulf of Eden undi. Remember this point. Fine. Right. One more important point I would like to tell you. Saudi Arabia is also called as what? World largest peninsula kuda antaru. Okay, three-side water. 1, 2, 3. Three-side water. Saudi Arabia. And Saudi Arabia is having two sides water. One is Persian Gulf, mottam. Then another one is what? Red Sea. Another one is what? Red Sea. Remember this point. So Saudi Arabia is sandwiched between Persian Gulf and Red Sea. Guru pettukondi. Saudi Arabia is sandwiched between madhyana undannamata Persian Gulf and Red Sea. These are important. Okay, malli chadavandi. Okay, try to rehearse with me again and again. Nenu chaala saal meeku, okay, I have told you Yemen sana, Oman Muscat ivanni enduku cheppina ante you have to also practice that way. Then only things will be better for you. I hope this is clear to you. I'll get more important places and news from tomorrow. We'll see UAE complete political boundaries tomorrow. Idi inka avaledu because Operation Roaring Lawyer is going on. We have to go into more details of this for the examination. Okay. Thanks for watching. Do join Abhyasiasacademy. Have a nice day. Take care.